Arrêtez l'enregistrement vidéo. Bouton. Dans le vaste silence de l'espace, un petit nuage flottait, très loin de ses semblables. Qu'il fait froid ici, pensait-il, sentant ses atomes d'hydrogène et d'hélium se contracter. Il aurait aimé faire l'expérience du feu et de l'éclat des étoiles qui scintillaient au loin, à plusieurs millions d'années-lumière. Il voyait leurs photons danser à leur surface sous la forme de grands balais de feu, et les enviait d'être si lumineuses et si chaudes. Les étoiles produisaient des rayons X, des ultraviolets et d'autres formes de radiation tandis que lui, petit nuage, flottait sans but et sans émanation. Cette journée-là, la gravitation était très forte et petit nuage se contractait plus qu'à l'habitude. Ses atomes d'hélium et d'hydrogène se tenaient de plus en plus serrés les uns contre les autres et il sentit une chaleur monter en lui. De minute en minute et de seconde en seconde, il devenait de plus en plus brûlant, bouillonnant même, et se demanda ce qui lui arrivait. « Je dois être malade? Je fais de la température? C'est bien ma chance, moi qui suis tout seul ici, et malade en plus. » Mais quelque chose d'étrange se produisit. Il vit ses atomes d'hydrogène, très près les uns des autres maintenant, fusionner ensemble. « Mais qu'est-ce qui m'arrive? » s'exclama-t-il, paniqué, et sans qu'il ait le temps de comprendre, il se sentit soudain très léger et vit de son centre émaner une grande et puissante lumière. En fusionnant, les atomes d'hydrogène étaient devenus des atomes d'hélium, plus légers. Toute la masse et l'énergie libérée lors de cette fusion s'étaient transformées en rayonnement. Petit nuage était devenu une étoile. Les amis. All right. Alexa, raconte-moi une histoire. Le hockeyeur déboussolé. L'équipe de hockey locale, les Étoiles, espérait vaincre ses adversaires de toujours, les caribous. La rondelle de la mise en jeu tomba. Les caribous s'en emparèrent, mais Alex, vite sur ses patins, réussit à la récupérer. Sauf qu'il l'envoya dans son propre but. L'entraîneur le rappela au banc, tout en se montrant compréhensif. Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de ne pas les répéter. La semaine suivante, de retour sur la glace, Alex envoya de nouveau la rondelle dans le filet de son équipe. L'entraîneur coupa court aux moqueries de ses coéquipiers et lui dit « Tiga, je pense que ta boussole interne pointe du mauvais bord, mais on va arranger ça. » Pendant des semaines, il lui fit lancer la rondelle dans son propre filet. Quand les étoiles se mesurèrent une fois de plus au caribou, il fit signe à Alex d'embarquer sur la glace. Avec son agilité habituelle, Alex enleva la rondelle au caribou et sans une seconde d'hésitation, fila au fond de la zone adverse et il compta, dans le but de ses adversaires cette fois-là. All right. Alexa, tell me a story. Sweet Valentines. Barrett sighed and looked at the clock. There were still hours to go until his shift ended. As he gazed around, he noticed the coffee shop was full of couples sharing heart-shaped donuts and steaming hot chocolates. He thought of his own girlfriend, his first ever, and felt warm inside. Watching the happy couples wander in and out, hand in hand, it dawned on him. It was Valentine's Day. Oh no, Barrett exclaimed. He'd totally forgotten. He hadn't even bought his girlfriend a card, let alone a present. And it's our first Valentine's Day together. By the time Barrett got off work, all the stores in town would be closed. He started to panic. Then, a stack of empty donut boxes caught his eye. He got an idea. He found scissors and tape in the storeroom and carefully began cutting out the pictures of donuts from the box. Boston creams, chocolate dips, blueberry fritters. After work, he drove straight to his girlfriend's house, nervously holding out his makeshift card and a box filled with carefully selected donuts. His girlfriend opened the card, and pop-up pictures of all the pastries sprung out. I don't know what I'd do without you, she read aloud.
Barrett couldn't have felt more relieved as a grin spread over her face. I love it, she cried, kissing him on the cheek. You're so sweet to remember our first Valentine's Day. Woo! Alexa, tell me a story. New year, new me. Well, ladies, 2020's here. What are your resolutions? The young woman glances around at her group of friends. I'll start, one of them says. Alexa, I'm getting... tell me a story. 2020, oh boy. The family was gathered around the table enjoying their holiday feast. Beneath the table, the dog and cat eagerly waited for anything to come their way. Then, the opportunity tell me a story. Heavenly lights. Sweetie, wake up. Come outside to see the sky. Chloe's peaceful dreams were disturbed by her dad gently shaking her awake in a fever of excitement. Groggily, she turned over and covered her head with her pillow. Come on, sleepyhead. I promise it's worth it, he coaxed. Chloe rubbed her eyes as her father helped her put on her winter coat. One foot went into a fluffy boot, then the other. Mittens, toque, scarf. What are we doing, Dad? Chloe piped from behind the layers of fabric. Her father smiled and opened the door of their cabin. The night was so still and quiet. The only sound was the great horned owl hooting nearby, and a strange, faint crackling. Mitten and Mitten, they walked out to the middle of the frozen salted lake. Look up, her father said. Chloe raised her eyes and gasped. The sky was dancing. Strange green lights flickered and shifted across a sea of stars. As Chloe watched, the colors changed from green to white to pale purple. What is it? Chloe asked, mesmerized. Aurora Borealis, the northern lights, her father answered. Aren't they beautiful? Chloe snuggled into her father's lap, pulling his warm arms around herself. It's even better than dreaming, Chloe murmured, her eyes filled with wonder. Oh, wow. That was great. Ooh. Une aurore boréale. Wow. Oh, man. It's like an eclipse, I think. Je pense que c'est comme un éclipse, quelque chose comme ça. Une éclipse. All right. Hey Google, Alexa, merci. Tout le plaisir est pour moi. Personne préférée. Oh, yeah. Alexa, thank you so much. You bet. All right, guys. So, that was it for this week, and next week we're going to be on vacation, but I will come back. I will come back. Well, in the other week. So, in the other week. After next week. So, on that note, see you soon. All right, tout le monde, sur ça, c'était tout pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on va être en congé. Mais dans l'autre semaine, je vais revenir. Alors, sur ça, à bientôt. Rire, arrêtez l'enregistrement vidéo. Bouton. Commentaire. Monica regarde. 80%. Rire, arrêtez l'enregistrement vidéo. Bouton. Rire, arrêtez l'enregistrement vidéo. Bouton.